Rise and shine. Today marks the 25th of January 2024, 25 days since the beginning of the year, and it's exactly 6 o'clock right here on your number one television station, being Botswana Television 1. And as you can see outside, let's look into the highs and lows for today. They did mention that within the southern central, it will be partly cloudy and warm with isolated thunder showers. In Khanti, Kgalagadi, southern southeast, Katleng and Kwenim, it will be partly cloudy and hot with isolated thunder showers as well. And within Chobe, northern central and northeast, it will be partly cloudy and warm. Let's look into the highs for today. Places like Shakawe, 33 degrees Celsius, Maung 35, Kasane 31, Mojane 34, Good Hope 35, Juanin 34, Gaborone a bit hot, 35 degrees Celsius, as well as Lepepe. Francis Sounds Libe Peakwe with highs of 29 degrees Celsius. As you can see outside, it's bright and early, so I'm hoping that today, being a Thursday, it will be such an amazing day today. So make sure that you practice all the necessary precautions throughout the day. When you talk weather, because it has been a very long time. Otherwise, are you well? I'm good. Did you have a good night? I did. South Africa, you know what? Yesterday, I game South Africa, Tunisia was saying, you know, there is something. I don't know if there is something wrong that is happening with, you know, your Tunisia, your Morocco, your Algeria, or there is something that other countries in Africa are doing right in terms of, you know, improvement of the performance. Yeah. Cape Verde, Mauritania. You know, Namibia, for instance, we used to be like way above Namibia, but Namibia can hold Mali to a goalless draw. Namibia can beat Tunisia. That's an improvement. I mean, how we are Southern African countries, more especially Reako, Afcon, Africa, they are dominating us. But that's not the case anymore. You know, Tunisia, Egypt, Morocco, they have Algeria, they have to go sit down and, you know, in retrospect, and on a twist of things, the host country, so I'm hoping from here, something in order to prepare for the last games. And hopefully, but they are coachless. They fired the coach. I mean, and they are going to be facing the defending champions in Senegal. And it's going to be a tough one. You know, as much as they're excited for that through to the last 16, they are facing Senegal. Senegal is not an easy set to come up against, especially Ivory Coast. When we talk AFCON, just go through some of the coaches after this tournament. It's hard to it's going to be a very interesting one, and I'm so happy that come the weekend, we're back. Yeah, well, we are back finally. How we are back? A couple of days back and forth. Yeah, indeed. This weekend, all the games will be going on as scheduled. So you're starting to be busy as well. Yeah, well, but this weekend looks like we're going to be doing, remember, there is Botswana International Cross Country happening on Saturday. There's beach volleyball as well? Yeah, there is beach volleyball starting today. So it's going to be a hectic. Netball this past weekend? Yeah, netball so by Jamaica, north, south. So this weekend, the past weekend rather, in yeah, I don't know who we are along the way, but change about next week. I'm your date, ne? Yeah, on netball. Yeah.
So we'll go. Mme se ka re lo tla ke tseswa ka se ke go dumedise ke be ke re ramogele mothulaganyo ya gago ya dumela Botswana breakfast show e tlang go gana ka thotloetse le tebego ke bona ba Botswana Post ke tsa ke ro itse ra berile ha Monday all the way through to Friday ke go ra go robala ga wane ya la ebele gore thulaganyo ya gago mo bekeng e tla bele gone gore e tla go bokutlo nna ka lina wetse ke bidwa re se go motloka thari mme itsela le gore re se mona thulaganyo e re na ra go isela mmele le bone ba B Thomas e be re ha re tsogone home is ke ya ka se tsa le gone ka kwana go ra go tsamela mo go tsone tsa metshameko a go bela gore ke nse leng gore sa diragala ha tla re khantele be re tsa Discover Botswana ra go lebella ka go the wheelbarrow gore ka ko ke nse leng gore ba se go tshwaretse o le Motswana ha o batla go itlosa tsa le bodutu khantele ke la tsamaile mo tropo go la ga borone re tlhola gore seemo sa pharakano se me ka tselentseng jang me hale re tla tsena ya le mo ga se ka rena dikgangela ntlha mo tsatsile gompieno le dikgang ka teme ya Setswana me mo puisanong ya me ya bobedi mo tsatsile gompieno ke tla be ke na le mogolwane a tswa gone ka ko office ya ditlhaletsano gone ka ko Mascom ya ka re tla be re bua ka KYC kgotsa know your customer ya ka re ntse re itse ba ntse ba tlhalosa le gore o tshwana gore o ye go register halo sim card ya gago potso ke gore a mme wena o setse o kgonne gore e be le gore wa go dira jalo mme mo go ya ntlha e leng gore tla re hela ka miss Kias na go nantsa hetsa be ke tsena mo gone ke tla be ke na le ba Food Bank Botswana ya ka re tla be re tsamaya ba gantse le seemo sa dijo mono gae ene ke a itse gore motho o jang thata kana no I bua don't ka dijo ana o tshwara ke sala se all I need is coffee ya ka re so ga setsa thaliste ke bua ka rabo miss K bo sena mo go tsa metshameko mo tswatse go mpe korta go ba jana mo dinakong ka bana ba rona ba leng gore ba ka kwa Durban ba tshameka motshameko wa tennis re lebelle jalo di thapa tsa bo mme gore ba ipankanya ka tselentse yang going into the weekend re tla le ba jalo thapa sa UB Kicks security system se thapa sa mazuti ga mmogo jalo le double action mme re komela jalo ka Costa Pensacola Galaxy sabo mme ba leng gore ba hirile jalo mo katisi o mo sharta go le kulela jalo the transfers we tell gore transfer window is coming to an end re ta bo re go bolela di thapa tsa ga go le go le busy ma ba le social media go announce Australian Open. We will know the four semi-finalists tse leng gore ba tabo ba tshameka jalo go le ka go lwela jalo yone the Australian Open title re lebele motshameko wa Bundesliga o le tshameka botsila maabane Copa del Rey Barcelona are out me re lebele motshameko wa Carabao Cup as Wembley is set for February 25th Chelsea taking on Liverpool me re ta lebella jalo motshameko o le mongwe o tshamekang wa FA Cup motshameko ya AFCON ka ha tsamaileng ka teng ga mmogo jalo le the under 19 cricket World Cup ke sone tsa leng gore mo mosong wa tsela gompe go tabela go di tshwaretse moyeng wa rena ba letsatsi e tabele bone ba Botswana International Cross Country ha ke tabe ke buisana jalo le Justice Dipeba nna ke itha ke re tlatseng re go itsela mmela ene gore o rile go simoletse gym o na complain ka dimmasele tse di botlhoko ebile o tlhalosa le gore o setse a bona pharologanyo mo mmeleng wa go but anyway tla nna ke go tsamele yanong a re go itsela mmele bona ba B Thomas. Over the past 30 years, we have been involved in many lives. We say thank you for trusting us to be your preferred medical aid provider. Most importantly, we want to thank the more than 82,000 principal members that have made us Botswana's #1 medical aid. Good morning. Welcome to Get Fit with B Thomas, and my name is Biki. Today's workout, it's a flare workout. Can I get a bums and tums? Beam bums, tums, arms. Okay, so all we need right now is the hair and yourself, and that's it. Okay, so our first exercise is gonna be right here. So straight, your back straight, then your arms right here. So you're gonna kick back and forward, kick and back. Okay, so you're gonna give me 20 and 20. Okay, 4, 3, 2, 1. Let's go. 1, 2, kick. 3, all the way. 4, let's go. 5, 6, push. 7, let's go. 8, go. 1, 2, push it. 3, go. 4, 5, 6,
7, 8. Now, let's go. 10. And switch legs. 4, 3, 2, 1. Kick all the way. Let's go. 1, 2. Kick up. 3, 4, 5. Let's go. 6. Push it. 7. Stay there. 8. 2 more. Let's go. Now, give me 10 more. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6 simple exercises. 7. Let's go. 8, 9, 10. Okay. Now, right here, you're gonna give me push up, push it forward, and stay flat. Let's go. Not right here. Push it forward. Your hip in. Right here. Then you're gonna go all the way down and up. 4, 3, 2, go. Give me 20. 1, yes. 2, go. 3, let's go. 4, 5, 6, 7, let's go. 8, 1, 2, just bend your elbows. 3, 4, 5, lower your hip. 6, let's go. 7, push it. 8, we go. 9, that's 1. 10, legs. Okay, now, we're right here. Side, you're gonna go up and down. Then you hold. Okay, let's go from my heart. Right here, watch, I'm right here. 4, 3, 2, let's go. 1. This is your basic T, but if you can lift up your hip right here. Then you go. 1, 2, 3, 4, a bit of advance. 5, 6, let's go. 7, 8. Give me 8 more. 1. Remember, 2. You can still do it. Only 4, 5. Okay. 6, 7, 8. And switch. Legs. Let's go. I'm right here. You're gonna take it down right here. Then you go 1, 2. Okay. 4, 3, 2. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ooh. Relax and you stretch. Take it up, stretch, side and side and back. Right here, switch. Let's go. And take it out. Okay. Thank you guys for watching. And see you guys tomorrow, same time. Okay. So if you missed today's session, you're going to be on my Facebook page. Then we're going to get everything. Then you repeat all the exercises for 20 minutes to 30 minutes, 1 hour. That's it. Thank you. Bipomas, Rikante when the number 1. Ya Botswana botle. Artsana jalo ka thamallo mo go tsamaya tshameko re simolola ka go leba jalo ka ko Durban ko le gore stapa sa rona sa tennis ba gona ka ko mme o ka itsela gore le tsere bona mo tsile maabane e simolefa a lathegelwa jalo di single tsa gagwe a lathegelwa jalo kgathano le James Hartwell la hatse la South Africa a mo fanya jalo ka 2-6 love 6 mme a le balla jalo mo go doubles gore ba irile ka tselentseng jang e simolefe o neng ana jalo le mpho ba fentse motshameko wa bone ba fenya jalo 6-1 3-6 11-9 mme ya re ba tsena go di quarter finals ba lathegelwa ya ka ne ba fengwa jalo 5-7 2-6 ha le balla ka go lethakore la bo mme gore Chelsea cheka nyuka ga mogolo Abigail bone ba kgona go fenya motshameko wa bone wa ntha 6-2 6-4 mme ya re ba tsena jalo mo motshameko wa latela ba kgona go fenya jalo 6-1 7-5 go ile gore ba ne ba
tshameka jalo le batshameki ba ba tswang ka kwa lehatshe la France re tabo re ntse re ba setse morago gore ba go ira ka tsela ntseng jang bobedi jo mmitsa le gore re tabo re lebile jalo Magnawa ya ka kopana jalo le John Bosma me metshamekong yone e le ya di-quarter finals e le setlhopha sa tennis ba ileng gore ba gone ka ko Durban ba tshameka jalo metshameko yone e le ya gona le tournament e telelenyana tara ha ba hetsa ha e be le gore ba tsana gape mo go tse dingwe ka itsela gore gompieko metshameko e le gore ba e tshameka ka ko South Africa sone setlhopha seo ke metshameko yone e le ya J60 malwanyana metshameko ya tara ha e hela e be go tsena jalo J200 e leng gore yone ta bo ile ka kwa lehatshe la Egypt mentse le mo go tsone tsa tennis di khantse dingwe tse di monate go tseng gone ka kwa ke gone jalo gore motshameki wa monogae ke bua ka Leungo monna yo go tlhalisa jalo gore o sanwe jalo ke bone ba New Orleans e ba go tshameka ya go nna jalo college athlete o ka itse le gore o ile jalo gone ka ko USA mo tsatsing la maabane congratulations to him aya jalo ko Meridian Community College a re jalo mo go tsa tennis ditlhopha tsa bommele ke ya bone ya division 1 e ne e simolola mahelobeke a hitile mme anong go ipankanya tswa jalo metshameko e tabe tshamekiwa this weekend setlhopha sa UB Kicks ba eleng gore ga ba kgona go tshameka last weekend ba tabo ba ipankanya jalo tabo ba kopana le setlhopha sa security systems se leng gore sone re ne re ba bona jalo ba latlhegelwa kgatlhanong le Gaborone United ka nno e lengwe go lefela bakatisi ba ditlhopha tseo ba tlhalosa ka ga leng gore ba ntse ba ipankanya ka teng gore game kana week 2 ba kgone go bona phenyo jalo ka ko stepeng sa security systems sa setlhopha sa UB Kicks bone gore le bone ba simolole bonte morago ga gore motshameko wa bone wa last weekend o cancelwa a rutwe jalo gore ipankanyo ya ditlhopha tseo tsa bomme e tsamaya jang. We were playing against a giant like ourselves. We lost 2-1. From there we talked to our girls. We motivated them to say, in football, there's always a lesson learned from every game. You would win some and lose some. Therefore, during our recovery, and we mapped a way forward. And now we are going to play UB Kicks on Saturday. Therefore, we are starting the session today with the hope that we are going to improve on our tactics. Where we failed, we're going to improve. Have a normal preparation, yes, looking at what they have and then how we need to counter what they are bringing on Saturday. Yes, I mean, that's basically our focus of our preparation. Yeah, for a start, we try not to concede. Yes, and then thereafter, then we look forward to try to get something positive. I mean, that's basically what will be our approach going to the weekend. Setlhopha tse dingwe tse e leng gore ditabo di kopane tabe le setlhopha sa double action ha ba kopana jalo le Mazothi setlhopha seo se e leng gore se simolotse bonte league ya bone ke bua jalo ka double action ba ne ba fenya Prisons ka nno tse tharo go lefela le bone ya ka o bona jalo mo ditshwantshong tsa gago ba ipankanya ke setlhopha se e leng gore experience wise ha ka kwa ba re sepe se na le batshameki ba setlhopha sa bosetšhaba batshameki ba tshwana bo Eto go na le bo Juju go na le bo Bami Mokibe o leng the goalkeeper ba tlhalosa jalo bo le sego radiakanyo ba tlhalosa le gore le bone ba ipankanya sente gore re ha ba kopana jalo le Mazothi ba tsele diphenyo tsa bone hela jaaka re utile mo UB Kicks ga mmogo jalo le security systems. Let's hear from those two teams. I'm very satisfied with the way we are playing at the back. Where we have to improve is our midfield three, because we introduced a new player in the midfield three because the other player who have been playing there is injured, which is Nunuberi. So we're introducing another new player. She's a youngster. It's a youngster, Sarati Mudisenyan. So that's why I think going forward we have to improve there. Even our striking force, we are creating chances, but we are not converting on time. I think the last game we played against Mazothi, it was the FA game, which we won, is it 6-1 or 5-1, somewhere there. But I was not there on that game. But I managed to watch the game against, when they were playing against the FC Ambassadors, they won 3-2. It's a youthful side with a youthful coach. But I know how I'm going to play my match so that you can, at the end of the day, you can become the winners of the game on Saturday evening. We try to look at how they play
and re khona go understand a bit of play ya bone hale le hale. So le rona re be re tsa game ya rona bo helo ya FA Cup ne re tshameka le bone mo losers finale. So we take the two elements and bring them together and say, okay, fine. How do we better prepare for next time? We have issues like Bonner. We know they're very good with aerial balls, but Samega ball a bit more direct, and now we try to be a bit more possessive. So now we need to know how to break those lines to be better prepared for such situations. Thapatsa rona tsa bomme ka ha leng gore di bankanya ka teng ba retsana jalo mo week 2 ya division 1 leng gore full fixtures ta go di ha jalo mo tsetseng la ka moso mme a re lebe ka Costapensa Joining Galaxy sa bomme go leng gore ba letse ba tlhalotsa matsela mabane gore ba hirile jalo the former I don't know if it's right for me to call the former mess coach di ba jalo ka ha le Ronaldo Nkutisa I like okay I'm just going to call her former mess coach di ba jalo ka mme ga Ronaldo Nkutisa o ka itselo gore ba tlhalosa jalo bone ba Galaxy gore he appointment brings a wealth of experience and expertise to the club. Coach Ronaldo's excellent track record, outstanding leadership, and a KFB license gives us confidence as Joining Galaxy that she shall contribute to the growth and success of the team immensely. Okay, tselo gore ba ha lo Ronaldo Nkutisa ke mo katiso e leng gore ne ramona tsa stopasa the message se jelo ka Women Africa Cup of Nations 2022 ka ko Morocco a khone go fanya jelo silver medal ka ko Kosafa ka 2020 le stopasa Elisa the mess. Congratulations, Ronnie, and good luck. And bring the results and turn around Joining Galaxy. And that's all we want. Yeah. Joining Galaxy the BW transfers. Yo, the team italona ga di sign di ra story. Mo ka itsalo gore a re simolle jalo go bona gore gone mme di thopa tsa ileng gore di kwadisitse ke bomang. Go letse gona le stopa se se busy stopa seo e nile stopa sa Rapa United. Thalosa jalo gore ba senne jalo le the Namibian international players Besta Usab ba thalosa gore ba mo senne jalo on a 2-year contract hantso tswa ko Stepesa Rapa United ba Nico United le bone ba thalosa jalo gore they have signed Fortune Duelo o ka itsela gore the defender played for Bobono Stonebreakers, Police 11, Mochudisana Chiefs as well as Mogodisane Fighters mo go rogile jalo ka ko Baby Zombies la ba sa bu gore ba mo senne for how long ntserele re tota they have signed Stephen Sibanda from Young Stars on a 2-year deal. Okay, the 20-year-old Mukatisi was to pass Rapa United Rakadmantiso, but to Melesica, we to Melesica, Long Mosamikio, on Sekateng, Haleka Comasita, Cabo, never let the battle of Sajaro back, how can a general Brian view among Kanku? Okay, the battle of they have decided to part amicably. Yeah, right. Okay, tell go Jen Jalo Sapasama Sitoka 2022-2023 season as a Costapensa Township Plus Tamikila Jalo 27 games for Stapasonesa Majatara no Sajalo Dino Diletaro Haleso Flamingos. They have signed former Masitoka midfielder Tagora Sukudu on a 2-year deal. Stapasa Police 11 Oleba Lore Bata Dumela Kanato Tabata Naleba Samiki Babasha Karaka Samiki Bawatan Natale Formula Batuel first round on Aleka Costapensa VTM asane hello muwelo ngoro teng again jalo Allen Ndodole former Rapa United center back Thato sa gateng kana ya kari mitsa o ile ka Costapensa swa Flamingos okay tselo gore batho they have signed him until end of the season ha le bella Costapensa Matebele batho gore they have parted ways with Lesego Motlhabankwe okay tselo gore batho gore Lesego Motlhabankwe sale tota he was very instrumental mo go tseneng ga bone mo likeng me yanong ba kgaogane le ene go dirana ba gai ba tlhalosa gore o buile ka Costapensa sa Matebele moraga gore a ye all loan ka go Khatla Regional Football Association. Nico United ba tlhalosa gore they have signed Tinashe Makande from Zimbabwe. The 30-year-old striker played for Dynamos ka go Zimbabwe Highlanders ha mo go le Stellenbosch. Tinashe Balakasi o sanwe ke stapa sa Rapa United as a striker. Gaborone United they have completed the signing of Xolani Thebe Molawa at Costapensa 11 Angels on a 6-month deal. Mulebella Jalore Mpokaswane lene o sanne ka Costapensa sa Abderrez Khamole na o kena le mang e leng gore after 8 years antsa so Costapensa sa Gaborone United o khonne go
boela jalo ka costa pension seo ele sa the rights ke tsone tse ile gore di in terms of transfers or just compile the whole movement e be re go bolela gore ke mang yo ileng kae a re tse jalo mo go tsa kgola dino re tabogela jalo ka ko Australia kwa ile gore go tsweletse jalo Australian Open re metshameko e taba e tshamekiwa mo tsela gompieko the semi-finals tabo merta what a game is gonna be. Coco Gaf ataba kopana jalo le Salabenka Sabalenka me o ka itsalo gore Diana o ta kopana jalo le Zeng motshameko ga Coco ga mmogo le Sabalenka o tshamekiwa ka 10:30 ha ba bo Zeng o tshamekiwa jalo ka 11:45 mo tsila maabane re letse re bona quarter final ya ga Alexandra Zverev ga mmogo jalo le Alcaraz Zverev a fenya motshameko 6-1 6-3 6-7 6-4 to book a spot in the semi-finals tse le gore di tshamekiwa motsila ka moso re ta bona jalo Novak Djokovic a kopana jalo le Sina ha Medvedev a ta kopana jalo le ene Sasha kana Alexandra Zverev a lebella Bundesliga gore motshameko le mongwe le tshamekile mo tsela maabane re letse re bana stapa sa Bayern Munich ba fenya jalo Union Berlin ka no e lengwe go le fela mme motshameko e mengwe e leng gore e letse tshamekiwa re letse re bana stapa sa kana Copa del Rey letse tshamekiwa mo tsela maabane Athletic Club e letse fenya Barcelona ka no tsenne go tse pedi ha Mallorca ene fenya Girona ka no tse tharo go tse pedi finally they lost Girona after a very good run in the Spanish La Liga me Celta Vigo ngwa ke Real Sociedad ka no tse pedi ho elengwa Atletico Madrid mo tsela gompieko e ta kopana jalo le Stopa sa Sevilla tse dingwe tse le gore di a diragala e tabele e ne le metshameko ya Carabao Cup mo tsela la maabane ya ka Stopa sa bane ba mogetse jalo Liverpool bobedi di tshameka maleka a 1-1 Liverpool ba hetela jalo ko the semi-finals morago ga 3-2 aggregate o itse le gore they have set a date le Stopa sa Chelsea o ka itse le gore metshameko eo e tla ba tshamekiwa jalo o tla on the 25th of February ka kwa Wembley me a rebelle jalo tse leng gore di a diragala tsa Africa Cup of Nations letse re bona dithopa tse leng gore they have booked the places in the last 16 madu a tsela maabane South Africa tse kopane jalo le la hasela Tunisia di tshameka maleka le fela metshameko e mengwe teng letse re bone jalo Namibia tshameka maleka le fela le Mali me re botse Zambia e fengwa jalo ke Morocco ka no e lengwe go le fela ha Tanzania e letse tshameka maleka le fela le Stopa le Stop Tanzania le Stopa sa DR Congo o ka itse le gore last 16 e leng gore ta ba tshamekiwa jalo on Saturday re tabana jalo Nigeria tota Angola ya go kopana le Namibia me re tabana Nigeria na le Cameroon Equatorial Guinea in la le Stopa sa Guinea Egypt na le DR Congo ha Cape Verde ta kopana le Mauritania Senegal e ta kopana le Ivory Coast ha Mali e ta kopana le Burkina Faso Morocco e ta boena le Stopa sa South Africa that's how last 16 games are going to be like in terms of fixtures with a lot of bakatisi go khagane le bone Stopa sa Ivory Coast ga bana mokatisi Ghana ba lelekile mokatisi Algeria go lelekile bakatisi go gore which game bakatisi ba kubia left right and center moraga go dithopa tsa bone discuss perform as expected ka kwa metshameko yone ya Africa Cup of Nations ka go Cote d'Ivoire a re belle metshameko ele ya Cricket World Cup e leng gore e tswele letse re bona mo tsatsing la maabane Motsatsing la maabane le hasela Nepal bana ba kopane le Pakistan e fenya motshameko by 5 wickets with 14 balls left Sri Lanka ine kopane le Namibia Sri Lanka e fenya motshameko by 77 runs Scotland bana ba kopane le West Indies ba fenya motshameko by 5 wickets with 89 balls left gona le motshameko eta ba tshameka mo tsela gompieko ya ka India under 19 eta kopana le Ireland le motshameko mongwe teng Zimbabwe e ta kopana jalo le hasela Australia ke yona metshameko le gore e tsweletse pele ya Cricket World Cup mongwe hela o tshamekiwa wa FA Cup bosigo ja tsatsela gompieko ha Stopa sa Bournemouth ba tabo ba kopana jalo le Stopa sa Swansea ke tsone tsa ile gore di a diragala mo go tsa metshameko re tla borele ha mo tsatsela ka mosoro ntse re gona la tse dingwe se go le bogolo the fixtures as we will be going into the weekend gore go go bomme go tabo go emejang First Division North and South Botswana Premier League lebelle yo lone metshameko ya Africa Cup of Nations lebelle metshameko e tabo tshamekiwa ya Spanish La Liga metshameko ya FA Cup a lot will be happening
happening tomorrow. Mihela Tabareleha with all the details. Arkana Hagata Misamiko Paneletsone Moral Kantejana Tota, Metulusme Lebotano around there, Marahana Koyabu Super Harta Wisana Jalo, Leba Botswana International Cross Country Elongore. It is happening on Saturday. Rabatahuizore, Kidi Hidatli Telongore Ditenguzal. All of this will be taking place at the Stenvik Golf Course. Entrance is absolutely free. Tabeletone telongore tabari di buajalo ribusana jalo le justice di peba. Are boeka ha hartso ka hare se go taba go lekolela jalo gore mo toropokgolo ga borone se mo sa prekano go ntse jang pela tsa puisana ga go ya ntha ya tsela la bone. Ya ka miskena go beletsa re tla ra ha ke boa ka fa ke beketsa mali ditsela tsa toropokgolo ga borone go tlhola gore se mo sa pharakano go tsa se ditsela se ka tselentseng jang tla re tswele kontler go neela tswendisantso tseo le go nne ka go mo Botswana television mme se go se bona so ke yone tsela Winnie Sebone Drive ha kopanante le tsela yone ya A1 e le gore a betla etswa ntlheng ya Francistown mme dikolo tsone tseo di tswa one man tlhone ao a Airport Junction mme la ka ile tlwaelo ke tsa kirwa itsore boro go bo kgona le gone gore be le gore bo thusalo mo trafficking e le gore ntse re agare ntse re bona dingwaga tse di fetileng mo go tlhaela gore ka se sebaka dikolo ka bontsi a beditswa side yone ya mogodi tshane di tshelegela jalo mo tropo kgolo ga borone ke ka mo go itlhelalo ile gore di tla be ka bongwe di ntse di kitlana di a go kopana yalo mo tseleng yone ele ya New Lobatse Road ha re tsamaya di dikolo tsene go ditswa mo tseleng yone ya Winnie Sebone Drive di a side yone ya mogolitsane wa go itlhaela gore gone go dikolo ya be santse le gore motsamao dikolo ya bo santse o le ko tlase hela thata mme morago ga nako ya bosupa ka batho ya be le gone nako ile gore ba ipangetsa le go a dikolo le go a ditiro ya be re bona one mosuka ya dikolo e le gone gore e tla be e le gore wa oketsega o gakologela gore gone ho e tla re gante jana be le gore mosepela dikolo le ona ntse wa oketsega dikolo tsene gore di a beditswa mo block 3 side yona Hillcrest ke gone gore tla re gantele ha dikolo yanong bana ba dikolo ba sena gona ntse ba dropiwe be le gore gone ho traffic re tlo go bonalo e ntse e le gone gore ya oketsega ke dumela gore tele ha ntse tsama mo ditseleng tsa go be le gone gore ha o tsamaya ba dirisa ba tsela ka wena le ntse le hana sebaka ke ala ka ntse mo ditshwantsho tsa gago le gone gore batho ba ntse ba tola jalo mo di zebra crossing yalo se re gore tshwantsho re be le gore a se dira ke gone gore tswelela ba ha sebaka mo go tsone ditsela tseo ke la jaaka o bona gore dikolo motsamao dikolo tsene gore di a beditswa gone ka go block 3 yalo ka go Sarinyana Hillcrest ke gone gore o santse le ko tlasenyana ka se sebaka mera go bona le gore mo pelela wa dikolo wa oketsega le ha se tso palama bone borogo bone bona bo le gore ba kopana tsela yone ya Nelson Mandela Road le one tsera Nyerere Drive e leng gore re tla re khantele be re bona le re isa go tseleng yona Queens Road e leng gore ya go heta gone ka go main mall ka kwa gone gore go tlailesegile ka tseleng tse jalo mme la ke aka o bona gore kolo itsenetse ya ka di hologa ya lotsela yone ya Nyerere Drive di tsena mo Winnie Sebone Drive ke gone gore e tla re khantele re be re bona mosuka ya dikolo itseo e setse e le gone gore o ha go dingwana mme ke a itse le gore dipone tsa mesepele di a bereka mo tropo kgolo ga borone le gore ba sepodisa Botswana ba le malala laotswe gore ba go thusalo mo go yone traffic e leng gore ya be e diragala seo se raya le gore re tshwana gore be le gore re netefatsa jalo pabalesego ya gago le badirisi ba tsela hela jaaka nna le wena tla re be gone fa re tsamaya lo re tseye loeto mo Discover Botswana re go bona jalo the wheelbarrow e be ke tla ka mo pisanong ya meantla mo tsatsi lone la labone. The wheelbarrow is situated just a stone throw from Game City, going down south. Ozama Katsela A1, more diplasins are not on farms. The wheelbarrow was established in 2015. Isimula go fara di services tse di le malonyana. It has accommodation. Nearly the room di kana 6 executive rooms le di standard. The wheelbarrow in a conference facility may accommodate up to 60 people. Even an outdoor conferencing setup. That is, you can actually come to the wheelbarrow. Globally, you're conferencing out in the open. The wheelbarrow in a
a nursery. The nursery ya yone in both indigenous and exotic plants. The wheelbarrow again in a restaurant, a very, very nicely done restaurant. You offer you just pick from the menu and you can't, you'll certainly not go wrong. If you have been observing around, you realize those swings are meant to enhance accommodation. Kana you'll always wonder so there are swings which are meant to cater for bana ba banyenyane ba ile gore ba family. So by the wheelbarrow, mostly we based on the cyclines. The cyclines are the plants whereby they don't need a lot of water. Mostly they are good, especially this weather, Botswana weather. So we deal mostly about them, those indigenous plants. And we sell trees, the indigenous ones also, which suits the conditions of the climate of Botswana. We sell also like aram lily. Aram lily needs a lot of water and it needs to be planted on the same shade. We got like Juranta. Juranta we propagate ourselves straight from scratch. And most of them like Kana it multiplies. And it's flowering, it's an all-season plant. So those plants which I'm talking about, they are good. So tla re se ka dia sebaka re tsena mo pisana ya rena ntlha mo tsatsi lone la gompieno hela jaaka ke ne ke go tlhaloseditse ke na le bone ba Food Bank Botswana ba ke ka re tla beretsa matota re tlhodumela seemo sa dijo sa rena mo gae le gone gore nna le wena sa be sa rena keng mo go godiseng one mohama ona wa dijo mme gone ka kwane ke na le ba babedi ba ene gore ba tsa gone ka ko ke ba tlhaela jalo gore be le gore ba go bolela gore ke bone bomang. Let me say ladies first. Good morning. Good morning. Le kae? Re tenra. A simole ka wena. Nna ke bidiwa go te busisiwe ba siamang. I'm the finance and admin officer ko mokgatlhong o bidiwa go te Food Bank Botswana Trust. Mokgatlho ona ke batlela go introduce pele tla re ha o tswa ha o tla o tsena mo gona a re mo hetse ba ka le ene. Welcome to the show. Thank you so much. All right. Dumela mtsana ko lapeng nna ke nna Thero Motletli ke berekela ko Food Bank Botswana ke le finance officer, also a volunteer coordinator. O le ke go tsheletsa le ntse Thank you. gore o utlwale le bana ba go utlwa ko lapeng a re tsa go yana busisiwe yanong o re bolelle gore wa re ka ko Food Bank Botswana go hale kana ke go kgaupeditse no sa ntse o re tsa mo letong. Food Bank Botswana ke mokgatlho e leng gore it's working towards a hunger-free Botswana. And it exists to contribute to the elimination of malnutrition, to the elimination of food insecurity, and to the elimination of food hunger as a whole to the whole population of Botswana. And it does that through advocacy, through education, and through feeding programs or feeding services. Okay. Ha ke tla go wena tla ha ke tsana ke tla ke boela go wena. In terms of harlenteng, do you think Botswana ba setse le gore ba tlhaloganya in terms of your mandate in order for you to ya ka ntsa tlhalosa yone capacity building capacity ta mantseng a go bua gone gore be le gore tlhaloganya yo mandate gore keng? Batswana re leka go ba ikopantsha le ka go hitisa molaetsa go bone ya ka bona gompieno re le mo BTV mo studio re leka go ba fitisetsa molaetsa re leka go ba ruta yalo through television, radio le social platforms. All right, busisiwe ke batla go riana go ntebetla mo ska ntshaba wa bona ke a re tsene mo go yona tota mpolele ka the current state of food security ala mo Botswana gore re tsamaya ha kae.
Okay, ke tlo go araba this one ka go fa di statistics. So what happens is as of 2023, go na le mo go bidwang the traditional subsector. Traditional subsector ke balemi ba ileng gore ke ba ko lapeng hela ntatana le tshimo ba ka lema. And then the commercial subsector ba ileng gore ba ipoletse gore no, I want to commercialize this, I want this gore in the marketable ke rekisetse di supermarkets and all that. So the traditional subsector ne expectile gore as of last year maize ebe produced 1 ton, but it produced 0.4, and then for sorghum it was supposed to produce 1.5, but it produced 0.3. For cowpeas it was supposed to produce 1, but it produced 0.5. So go mo go supegetse hela gore go na le botlhoki ga re se re wele ga re se re lekala. But when you look in the commercial sector, they were supposed to produce maize at 1.5, but they produced 1 ton, and then they were supposed to produce sorghum at 3.5, but they only produced 2.5. Whereas cowpeas, they were supposed to produce 1.2, but they produced only 0.8. So you can see what food insecurity, as much as the Ministry of Agriculture, but we continue to import because we produce for a very long time. Maybe in terms of statistics, I want to make on both platforms. There is improvement. Botswana are more interested in farming nowadays. They understand the need to produce their own food because 96% of Botswana they want to venture into farming, and 56% of them are actually educated in terms of farming, which is something say compared to but not educated and all that. So ke batla go dumela gore gona le improvement gone ho. Lovely. Matla ke go wena Thero, market ke ne ke utlo go ntse go te gona le se se bitswang go te food waste. Go tsela o ka re ba mo dina kong gore ha re bua ka food waste ke eng ka gore ke gona mo ile gore go tla ira gore be ke go botsa potso e latelang. Okay, well, there's food waste and there's food loss. There's a difference between. Some food waste, they're talking about the food which are taken to the landfills while they're still in good conditions. There's some bidiga jewa, hongwe ka risi di senyege, isi di kastswana le ba go tsena. Again, food waste there. Then food loss is whereby the food which is lost from the primary stage of supply chain to the tertiary stage. The primary stage, you mean the farmers, or one thing. So go gona tshela ngwana mabela phuthiwa nga go ngwa salantsa le ka ha thoko re le ka ikopanya le balimera gore re khone go tsa dijo and repackage them and take them to those who are in need of them. What are some of the activities you guys are and also educating people to minimize your food loss, to minimize your food waste he just alluded to? Jaka Botswana are being educated. Botswana are being educated, but there are challenges. For example, we have challenges at the climate change. Farmers are facing them. We they are not yet educated at climate change. And we there is improper harvesting. Botswana experiencing there is poor transportation, there is poor storage. Pitla le gore Botswana food bank e kopana le Botswana horticultural council gore okay bona a re lekeng gore le thusa re khone go tlamela those farmers to avoid food waste, to avoid food loss. So re ntse ra leka, we are training and we are trying by all means gore re khone go collaborate le so many organizations and councils le mekhatlo e mengwe so that we can educate Botswana and try and minimize loss and waste because re batla e gore ga go bathong dijo tseo. In terms of the initiatives or the program in order for you mulimi ko lapeng e be le gore lene o setse le gore o producer di tse gore ka mosore tla be re khona gore be le gore o ka itirela letselo rena be le gore re khona gore be le gore ra di jalo ya nne ke go botsa ke gore what is the challenge e leng gore ya be tswa ka ha go rona re le balimi e leng gore e dira tirwa lena bokete gone ka go food bank Botswana?
sa ntlhaela ke yone kgang ya communication re leka go ikopanya le balemi re leka go ikopanya le bagwebi ampo ka tswe le ba the retail stores sa ntlhaela ke sone sa communication balemi ba kgona gore gongwe ga re ikopetse gore sepela se le bonang se le in excess le re tshwara re tle go i-collectela ga ba kgone gore re reacha ka nako ga re itse gore mathata a bele tsa di-airtime ka poyang but tle setse re le mo thulaganyong ya gore bogolo re bone gore re ira yang gore ne ba re tshwara ka nako tle re go rescue dijo tseo. Oh, lovely. Gone gana ne ke batla anong ke tla go yana ke batla gore mongwe le mongwe na e bele gore wa ikarabela this one gore re bua ka the food quality e leng gore ra e bona gompieno ga ke zore ke batla address it wena ha tso hana e bele gore wena busisiwe we tlhalosa in aspect ya gore tswang teng le ha re leng teng e be re tla re tsenana mo gore mme how do we get go tlhabolla se e leng gore gone ana ra akanya gore ke quality e leng gore e rileng a re simolole ka go yana. When it comes to food quality in Botswana, we are doing good. We say dijo tsa rona ke tsa tlhwatlhwa ke gone gore o ele tlhoko gantsi le mmidi wa rona ela re o lema after sena re ha re hetsa go roba re kgona go bo hape re o ba e nna peo ya ngwa go tla mo gore ra ro tsenye mo mongwe bo kgona go bo hape o ira yang o tlhoga e nna dijo so ke so se ke reng dijo tsa rona ke tsa tlhwatlhwa go godimo it's just that gongwe production ke yone e leng kwa tlase ga ke sure thata but gongwe ke yone e kwa tlase. a re tsamaya re lebile ko e leng gore re tswa teng wena busisiwe in terms of quality wa bua la re ke a boleng bo e leng gore bo rileng mme ba tsona ba santse le gore ba sebete se molangwana kgotsa ba santse le gone gore ba ngongorega nya gone go na le pharologanyo ga re se re goroge ko quality yone re batlang mme gone there is a difference and mme wa go tlhela ile gore gape bo kore tswang teng ne re sena education ne re sena technology ha re teng there is technology mo eleng gore the inputs or dio tse re di tsenyang ha re lema di botoka gona le bogologolo nowadays re emphasize dikgang tsa di fertilizera go nonotsha dijo tse re nang le tsone gore ga di tla gotla dikotla tsa teng e be di sentse di le teng re le ka go ruta all those farmers or the producers gore ba itse gore dijwale di ka tshwara jang gore di se ka di losa boleng. Remember Food Bank Botswana also kana e libile nutrition ga ra le ba dijo hela, you understand, dijo di kgona go tla mme di sena boleng e be di sena mosola mo mmeleng, but we are also looking at nutrition. So re le ka gone gore re rute Batswana, re rute di farmers gore this is how you should plant or plow your fields gore dijo tsa teng di kgone go tswa dina le boleng, but also there are also costs and bontsi ba dina ka ga ba na itlhele ka re dijo tsa rona ga di go gongwe di tlhela boleng go gongwe from our farmers ke gore ga ba kgone go incur certain costs because to plow and produce food that has high quality you have to incur a lot of costs. Tshwanetse go spend gore o spend gore o kgone gore o ntshe dijalo tse di rileng. Bontsi ba Batswana they don't know these things about the greenhouse wa tshwara go ntsa, and that entails what? That entails exactly that entails gore o build o direng o tlhokomele, and then that way you can be a seasonal farmer e leng gore all throughout the seasons you are farming, you are producing. But rona Batswana re emelang October December pula ha ene be le gone re lema go hana when ana ntero ha ke tla go hana batho a thuto la idira ke ra ka ntsa tlhalosera gone gore le lemotsa balimi gone gore hana ke ha ile gore you guys are going wrong, this is what you need to do in order to have quality produce. Khang go ramme a thuto yana ya gore ga go bathong le gone gore me how do you then get to fitlhela motho e leng gore o go gae o go tengwa, because wa go fitlhela gore mo toropong re lema on a not really a larger scale, but go ntle go ke gone go ene gore because of land e leng gore teng re lema on a larger scale gone gore mme batho ba be le gore at the end of the day thuto ya ba fitlhela. Well, santlahela ke tla bua gore kana mokgatlho wa rona wa Food Bank, it's an NGO, non-profit making. So that you kgotlo tsa letseno tsa madi, funds gore re kgone go reach the remote areas.
gore re kgone go reach the remote areas so sampe re sokola ka tsa spatšhe but ra leka go bona re tla mo televisioneng gore gongwe ba re bone ba le ko gae sa bobedi ne re eleditse gore ne re ira di-workshop le bone di-farmere le ba tetse gone ko teng yana teng so tlhola re retelelwa ke tsa bo transport jalo gore re ba reachera yaanong ga ke tla ko go yana Busi COVID-19 ke dumela gore e rutile dilo tse dintsi in terms of tsa temo hela in terms of maranyane gore mo go ntsintsi mo eleng gore go ne go ntse go le teng so anong se ke batlang go se itse gore lona le ba Food Bank Botswana la adaptile kgotsa la adopile di-strategy dife tota gore ebe le gore di ka meeta food increase e leng gore ga go iragala pandemic e tshwana le wa go itlhaele gore it becomes on the rise ga gongwe ebile ebe le gone gore demand e ko godimo ya ka ne go ntse nako ele but supply le ko tlase Erra o itse COVID-19 was a wake up call Erra it was a wake up call ya gore Food Bank Botswana is really needed in Botswana kana ga re food bank re raya banka ya dijo hela ya ka batho ba ipeela madi gore ga go omeletse ba kgone go tsaya dijo so le rena be re bona gore COVID-19 go tlhoka gore batswane bana le dijo go ba tsang dijo teng ko mabelong if a pandemic like that can come ra go tsaya ka dijo so that's why re batla gore re rotloetse batswana thata to be able to produce even Food Bank in a project that is coming re batla gore mo tsa monyana go re kgone go equipa you were talking about the remote areas tse leng gore di kotenyana re batla gore re go equipa some of the people ba ba go di places tse leng gore le go di itse ha re di itse so be on ears le tla utlwa gore Food Bank Botswana ya go leka go equipa batho jang mme ke dumela gore we will come back again to come and sensitize Botswana ka this project but that's what Food Bank Botswana is doing. We want to sensitize Botswana gore ikemeleng ka dinao. Let us produce. Nako ke yone if we don't produce, who is going to produce for us? It's high time we don't rely on imports. It's high time yano le rona re kgone go export. Madi a kgone go tsena mo Botswana. Madi a kgone go tsena mo Motswana a kgone go itshetlela. I just. And thero hela ke go bia na motho ene gore o tshwantse go rata maranyane o technology. So ga ke itse rena le ba Food Bank Botswana le bereka jang le the community itself community ke in terms of the farming yone ya temo akere yone na gore gore be le gore mme ba khona gore ba incorporate technology into the farming because the way we have fourth industrial revolution but fifth industrial revolution when it comes to technology go ruta balemi ba rona ke go mo go botlhokwa tota ra ka bolela ka gonne go tshwana le kana technology include gona gore e re lemile o skwa jelwa so ba bangwe ba technology ba dirisa ditshosa tsa senjwale ba dirisa di camera ya bana ba go ba re in South Africa go boemela go ga semot ba dirisa le di camera to monitor gore go iragala mo farmong a setse go medile a setse go irile ba dira ka go bolela ra tlhoka ra tlhoka ela thata no ne ke re ba go ibi ko ntle kwa mo Botswana le individuals ko lapeng re kopa ba tle go re thusa la ise ka madi hela go mo tsone transport go mo lone letseno nyana hela ra gore gone gore re tse Botswana re mo ise go mo tsa food security Busi ke a bona gore go go ntsi mo eleng gore a maleletsa gore be le gore la go dira mme some of the challenges tota challenge ya kono hela eleng gore teng ke yona di funds a re tsene mo gone yanong gore bolele gore le fa Food Bank Botswana gore be le re ba Food Bank Botswana re ha re batlang go ya teng ke gore be le gore nna ke le Motswana ke dirile nna ke le company ke dirile nna ke le farmer ke dirileng all right let me just say this last year just 2023 Food Bank Botswana in a provider close to 4,800 people with food lona with food hampers ha se bo bigi bo re boeletsang ene mmine se go re hitlheletse mafelo mangwe a go teng ne re hitlhella halele ha tlebeng go nna go teng mme kana go na le botlhoki hale but we want to go feta ho we want to be able gore re nne le di warehouse tsa rona tsa Food Bank Botswana ha re tlebe re hitlheletsa ha re batlang teng we want to be able to have di warehouses tsa rona in the south
in the northern region kore everywhere ha ile gore motho go phalape o tlhaka dijo go itse gore go ka iwa go warehouse ya rona e leng gore e ka go north ebe dijo di tseiwa ebe di a go kopantsha botlhoki so ga re food bank e tlebe go regile ha ete we want gore ebe really in collaboration le makgotlana a ile gore ke one unnecessary really in collaboration with the local government, Ministry of Local Government, really in collaboration with Ministry of Health, Ministry of Agriculture, gore everything that food bank does ebe ile gore Motswana mongwe le mongwe go lapeng wa se dira ha re fitlheletse ha re tlebe re batla teng re batla gore wena o le resego o nna gore kgwedi le kgwedi when I buy my grocery there is a portion e ke rekelang food bank I donate it to food bank wa bona go ntse ha re fitlheletse ha re batlang teng re batla re na le dikolo resego tsena le di code room mo teng ke khone gore e re gona le because nowadays we are experiencing climate change like I mentioned we are having frost we are having hailstorms and everything e re gona le bothata bo tshwana le bo ke khone go tsa koloi e na le code room mo teng ra ke tsenye dinama ke tsenye everything ebe ka go fitlhella batswana go batleng ba le teng bana le mathata teng that's what we want so that's why Terror is saying we are pleading if you are there be it individual be it companies be it organization be it embassies if you are there come kopana le rona let us take Botswana somewhere come out se tsere re sa puo botsi Terror ke tla go wena le bona mo go kaya ka ntsa tlhalosa le gore le tlhokana le tsone dithuso tsena le ka motho ha batla go ikgolaganya le lona a ke molimi a ke motho e leng gore o batla gore be le gore o ka godisa kgwebo ya lona o ka le bona go be okay re bona mo ga borone go Commerce Park or International Park office ya rona ke plot number 104 era o tsena ga gate e ya ntlha kana ira bedi o tsena gate ya bobedi and then before sporo ha ya kwa kere kana ha mo flyover o tlola gate ya ntlha and then the second one in it wa go sporo nga botsana ka na ha o tlhamalla mo tseleng hela o tla bona plot 104 and then o botsana mo teng re teng gone ho ra ho and then Facebook page ya rona ke Food Bank Botswana and then cell number ya rona ke 77005140 77005140 ero wena ma o batla go ra gore a kere ke go ha sebaka a kere ke lemogile gore motho o ratang go bua thata na busi erra ya mbikale boga my last words could be gore ga re batle madi hela re sego we are also looking for people who can come and volunteer erra so if you feel like you want to come and volunteer erra hela ka rra ri thaopileyana so if you want to come and volunteer come kana o itse gore batho ka bontse ga ba itse mosola wa volunteering mme go na le mosola mo go volunteering bontsi ba banana we are looking for jobs nako tse dingwe o bona tiro ya gago kana mohiri wa gago o volunteerile ha tlebe re tswana re ntse ra go fa batho re bereka le di company if companies will come and work with us organization some of them are going to locate their employees mo go rona so I'm encouraging batswana I'm encouraging the youth gore tla yang kwano re tlo go tshwara ga nna khanyere volunteering re tse Botswana re mo ise ko pele all right bosisiwe le wena Terror tla ke tseng sebaka se ke leboge ra leboga all right wetso ka re le khona ka puisana me le ne bosisiwe le Terror ba tsogana ka go Food Bank Botswana e tla gone ka go bokhutlong re buile jalo ka the status sa dijoela mo le hatselong la Botswana le gore wena o le molemi ke eng gore tshwantse gore be re gore a se dira go tlhabolla le temo ya gago khante ha de ke ra bua ka tsone tsa maranyane ra bua ya le gore COVID-19 ke eng gore e se rutile tota mme gape ba ntse ba tlhalosela tota gore go santse le gore go ko tlase tla ka go bone e be le gone gore re ka ikopanya gore be re gore re ka godisa yone this non-governmental organization e leng gore bidwa jalo gote Food Bank Botswana tsena maranyane nga Facebook click on a like ba bidwa jalo gote Food Bank Botswana wetso tla re be go nefa tla re tsoka fa re beresana mo khaseng rena di khangela ntla mo tsatsela gompieno e di khanka teme ya Setswana ga re tswa gone ho Miss Ketla ba boetse go nefa go ha jalo tsone tsa metshameko tare ka matatsebe go diragala jalo ka Big Golf Club jaaka la hatsela Botswana le taba le tshegeditse jalo Botswana International Cross Country mo go ta go utlwa ka ha ile go dipankanyo tsa maaka teng le gona ha ile go re ke la ntha go kopana le Botswana International Cross Country gore re bua ka ha eng ke na le bobedi bo ile gore ke bana ba tara ba dipotso tsotlhe tsela re probably wa di ipotsa ha ile re batla ba sa di araba they have a Facebook page go on gore you can engage with them e bitswa la go te BICC ta ke tsa sebaka se ke re se be ka amogela jalo
the technical director ke bua jalo ka re Justice Dipeba na tota ke mo coach JD. Good morning. How are you? Good morning. I'm very well. How are you? It's been a minute. Where have you been? I've been around actually. I've been just busy coaching and making sure that my athletes are getting ready for this busy year 2024. You know, March we've got African Games, we've got World Relays coming, we've got Paris in Olympics, 184 days. So it's a very busy year. So You've been laying low but working hard. Right, Yes. I get you. I mean, when you talk something that is international, you know he's gonna be here. Look at the director of Botswana International Cross Country, Glody Dumela. Miss K Dumela ke dumedi se le Motswana. Oh, thank Right. Aribia jala ra ga kolle Motswana gape Glody gore gona mme ha re bua ka Botswana International Cross Country sente re bua ka ga eng 27th of January that will be happening mo Botswana. Cross country ya ka re setse gongwe re tlhalositse mo Batswaneng ke mabelo a ileng gore ga a popula me a ntse a le teng ke mabelo a ileng gore o siana in different terrains kana ground e sa tshwaneng o tsena mo bojanyeng o tsena go le ndiretsete o tsena mo metsing o palama dithutanyana jaano this time re tabe re le ko golf club mo Gaborone ile la ntla mo ditsong. So golf club ele na le tsone di o tsenetse o majang dithotanyana diretse metsi, we have all that. Yeah, we have designed almost everything but di thutobolunyana tseo di ntse di le teng bojang bo teng di retse di teng mo ileng gore gongwe ra go dira ke gone go tshela metsi and le one majang a ileng gore tota is all ke go bakanyang motabogi tlhaloganyo gore a itse go dila le diemo tse di harologaneng a kgone go plana gore ha le rompetse le pako hale ke a go le athaka jang ke a go le tola jang. Na ya wana no JD gore a gona le batabogile ba le gore specifically bone ke ba cross country kana ke khona le gore I've been doing my marathons jaka gongwe sesebo for instance I can go do cross country. Yes, mostly the runners by ba dira middle distance to long distance. You'll find them they do cross country because cross country is more a loop 2 kilometers. So you'll find the events that thing are very doable in a way of a middle distance runner to a long distance runner. So you'll find even the runners by they run marathons, they run about 21 Ks, they run about 10 Ks along the road. They will be able to come and do the cross country. It's just that it's a little bit different in terms of terrain. It's not a flat course like you're running on the road. So it's a little bit different. You'll have to jump through the bales. It's a lucerne or it's a grassy. You will have to go through different terrains. Yes, it's event. We have seen runners from 10K, 21 marathon being able to do it. I'm just wondering what how to dilwana tsa go dia bodintsi ya and dithako tsa go dia bodintsi jang go re ka ipotsa. In terms of preparations, how far are we? La lebana Glody. No, re siame re gata sente so far se ile gore gongwe re santse ile a small challenge ke gone gore we are expecting runners all over the world and gantsi mabelo a tshwana hela le Botswana Golden Grand Prix but this time saleka re ba tlhaloseditse gore we don't have money, our budget is just bolaile so re kopile gore mongwe le mongwe a ipege so they will be here only for prize monies so ke gone mo ileng gore it becomes a challenge gore re ka confirm we will only confirm kamoso as they arrive. We are expecting the French team to arrive today and then the Kenyans to arrive maybe tomorrow and then with the rest of the world arriving tomorrow. But it are as they enter and then we confirm right so gore yo sa khonang go takofi. Maybe the next is gare mpha maina gore re ta borna le bo ma locally JD, how are we? We are pretty good. I mean, we will see our regular faces, Bo Sesebo, we'll see Bo Mema, our ladies teams, and what we have done with this event, we have opened it up actually for our athletes. They run cross country local to come and experience to run in an international course because the way we have done it, it's in an international course as we have already spoken about the obstacles that will be along the course. So we have opened it up to the clubs. They affiliated to Botswana Athletics. We want our athletes also to come and experience running at that level. So we're looking forward to see our
regular faces and maybe even new faces that we will see on Saturday. I mean, we have been having cross countries locally, but this time around we are talking about an international event where these athletes they have the chance for world championships match. In terms of world athletics, looking at us, our timings, our everything, JD, how are we? I think we're very up to standard with the timing this weekend. We have upped our standard, Hela, because we host international events. We have hosted the Grand Prix last year. We're looking forward to host one come April the 14th. So we have upped our standard, and I believe that World Athletics is trusting us. That's why they're giving us these international events. They know we can officiate well. They know we can run them well technically. So we will be good, and that's why we're getting runners coming from as far as France, as far as Kenya, to come and run with us or to run this Saturday. They know that the times that they're going to get here, they can qualify them for the world cross country. Yeah, and the relationship, other stakeholders, of course, you need that help in event like this. You talk about Botswana Athletics Association, you talk on the World Athletics, how hands-on are they? They're very, very hands-on, and they're supporting us. I mean, they call every day to check where we are, what's the program, how is the course. We have already sent the course to them to see and how we have designed it, and they have approved it. And they are hands-on. Wherever we are maybe being stuck or lacking some information, we will call. They've appointed a technical delegate who was also our technical delegate at the Grand Prix last year, Thomas Ndazila. He will be our man who will be making sure that everything is going according to order this Saturday. So. Yeah, and Botswana Athletics is hands-on. I mean, they're helping us with everything they can provide. So we are well on. I think we're doing well. I think we are happy. And then even other stakeholders, the Sports Mo Botswana, they are on board. They are helping us. So we are happy. More different in the sense that when you talk Grand Prix, right, ticket and then senior men and women, number one, 2,000. No, it's not 2,000, but $2,000 US. And then number two, it's $1.5 US. Number three, $1,000 US. Number four, it's $800 US. Junior boys and girls, $500 US for number one. Number two, $300 US. Number three is $200 US. Number four is $100 US. Meetings relay, number one is $800 US. Number two, $500 US. Number three is $200 US. Okay, they will be qualified for the world cross country. Kenya. I get we are talking dollars this time around. FNB came forth to make this event a success. FNB did everything. They show ba tlhaloganya sports ga isa tola ile khanya go lalela o bo ra bana or go and run ha o ta o tshwere medal ke tago ha sengwenyana. And they came ke rona ba ileng gore ba approach it a bit late. Of course, World Athletics lo ne e approve late gore nya ha o bua ka Golden Door, it's a huge company. Ha o bua ka Botswana security, I mean ba re trusta go ga isa ka JD na bua. But hela FNB dirile go tala ka diata ba supa hela gore they want to see sports se gola. Le Botswana government ke ra gore hela gore dio tsebe di diragalla gone ha mo Botswana ba di approve ba ebile ba bua ba di support. Rona we appreciate kana rona what we need from them is the support. Ha ba supporta hela re libe ga re le bante mo go maswa outside. Le mahatse antse a itumela and ke le bogele bone bo Coca-Cola. They came on board a bit late, but hela they are on board. And ra gola le one Botswana Athletics kana remember re bua ka mabilo mo Botswana re bua ka bone le bone ba ithaupi ba rona hela o bua ka LOC ke batho ba ileng gore you know what ba tshwana hela le bo Mr Dube ga ba bereke ba focusitse hela mo silonse and ba freezer dinako tsa bone le bone re ba leboga go tala ka diata. And le lona this meet is a big meet. It will be televised live ke our national television and
That's how we roll. How is the program looking like? On Saturday, rather, the fun one. Yes, How is the program we're actually very excited, and we want the public to experience the course, the international course where the international runners so we're inviting them to come 10 o'clock. It's a free, open. You will register at the course, at the golf course, and then you will do your 2K, your 4K, those two events. You run the 2 kilometers or the 4K, which is 4K is two laps around the loop. 2K will be one loop around the one loop around the loop. I should just go do it. So you're more than welcome to come 10 o'clock, come and experience it, come and feel it, come and enjoy, come and join us. But the main event for the top runners, elite runners, the ones who are competing for money, it will start at 2:30 in the afternoon. And that's the usual times. I know people will say it's very hot at that time, but that's what they do internationally. That's the normal. That's the norm in terms of how this event, the marathon, we have seen the marathon at the World Championships, at the Olympics being run at 12 o'clock in the morning, in the afternoon. But for when like the fun one, what can you advise me to wear? I have no idea what will be happening since the best clothes to put on. Yeah, the best clothes is the sportswear. Come with a nice techies, or maybe not your nice techies, because after that you might have to go and find the guys along the street to wash them thoroughly. So Mehela, come with your sportswear, and then bring other clothes to change after that, because you are going to go through the mud, you're going to go through the water, so you're going to be not looking very good after the race, so to go and get into your car and drive back home. So you'll need clothes to change on and to use after that. I'm going to give this one a try. I'm going to do the 4 kilometers. Okay. Yeah, I'm going to be there. Negi we aka di relay, hongo motho wa ipotsa re di relay, lentile we are the challenges tse di tshwanetseng gore batho ba tsamaye mo go tsena, then you guys are taking relays. You have relays. Yeah, relays will have a mixed relays. Mixed relays will be 2 ladies and 2 men. Each run 2 kilometers. So it will be a loop of, there will be a distance of 8K. So they will run that 2 kilometers, and I don't know if you have seen it. It's not about the button exchange and all that happens on the track. It's just we do have a ribbon that they hand over at the in terms of the button, just to exchange. So that's how it's going to work. So we'll have them start, and others will wait at the 2 kilometers, and they will take, and then it just keep going like that until all 4 of them have done the 2 kilometers. And ke khangela ya gore ke bo mamba ba goro gampele tsa di better exchange tse di na le nako a tsone e seng mo the cross country. But you know, Glody, ha re setse re ta go bokhutong ja puisano ya rona, what can you say to Batswana ile go ba rekisetse event ye le gore ba te ka dinako ka dipalo tse di rileng? It's absolutely free. Batswana re lemoga support ya bone, but hela khulo ya rona World Athletics, it's one of the marks that we will ever get for free. Bari haile gore Batswana ba lemoga mabelo ene ebile bata in large numbers, they will always appreciate us and uplift us. Ya no khankgolo mo Batswane re kopa gore Batswana aba dire ya ka ba dirile last year ka Golden Grand Prix, because it was for the first time ba kopana le gone, and they enjoyed, ba testile, ba utule monate. Ya no this time a re teng ka malapa a rona, a re teng ka dikhulara, o to thope stare sa gago o nne ko tase o lebelle mabelo. It's one of the things cross country ke mabelo a ileng gore a monate, and you can enjoy. And ke kopa Batswana gore aba tele bana kana re lwela bananyana ba banyenyana le di codes tse dingwe. Rona re ba athletics re bata go ba tsaya ba le bantsinyana, so kopo ya rona ke gone gore a Batswana bate Kante mme gone ke bona yang gore batho ba gore o simolla ha ka o hetsa jang o tsa maruti ya gago ke a kgona go bona ha ke tabo ke ntse teng kana e tabe le sha o hitile kana go tabo gona le big screen e leng gore ha ke khobile ke bata go nna ko phelong ke a bona gore nya mo simolotsa jang o ntsa ta majang. Yeah, it's a normal golf course. So basically, you won't see everything. So like Glody is saying, you pick a spot where you can see
if you're going to enjoy the mud, the water point, you go sit there and see them falling momenti. If you want to see them Batlola, the Bailia, Lucerne, that's the area you're going to pick. Just like Abu Manswabi said, pick an area you're going to see the cars hit that, then you won't see the whole thing because they go all over the Very much understandable. JD Glody, thank you so much for your time. Let it be a successful event. I'll see you guys on Saturday. We will be cheering. Come on, we'll you will be cheering. number one supporters. BOTSWANA International Cross Country le Justice Dipeba le Glody Dubo. All of that is happening on Saturday. The Stanbic Golf Club. So lona ba ditlabo tse le gore la jimala ring, just go there Saturday, do the fun one, and then be re nna ha tse re lebella the professionals now gore ba ira ka tsele ntseng jang a re ga gona ha ka tsa metshameko ke stela re segwa a tale kole hala gore Gap City Pharakano e hetogile ya mpela tsa pisana bohelo ya tsatsi la bone. What's what like a sagadi asbaka re tsole kontle re bona gore seemo sa ditsela sem ka tseleng jang tla re tsamaya re go ditsela di kopanang sa de ke hale ka go tlola le segileng ka teng ke ala ka bona ile gone gore dikoloi se tsele gone gore di setse di le malwanyana gone ka go ke ka bona dikoloi tsele gore di tsena jalo mo gone tsela ya Nyerere Drive ha kopanang teng le one tsela ya Nelson Mandela Road ke bona gore se tsele gore traffic se tsele teng gone go mme hala ke tsa ke re wa kgona go bona gore tsela tsa go di a tsamega ka se sebaka le gone gore dipone tsa mesepele di a kgona gore be le gore di a bereka yalo se ne go tsana gore be le gore wa se dira ke gone gore a re kgwetseng Center Road region e go tlang bua ka one re go tselo re haneng sebaka mo ditseleng kana go tsotlhe re netefatsela gore tsetsete se tswa go kgwetsa le gone gore mabante a ipaballo re na ile gone gore ra tsentsa re tsama mo ditseleng tsene gore go kgabaganya batho teng a re ba heng sebaka sa gore ba ire ka tsela e ntseng jalo ke tsa ke re ba bana le koloi tsetswa ka block 3 gone ka siding yona Hillcrest gore motsama wa tsone go a tsamegela sentle gone go Westwood ka gore sentle mo ditseleng tsa go hela ka go harologana tla re be gone fa ke tswa ka fa ke sa mo pisano ya bobedi mme ebile e lone e leng gore e tla be ga rena thulaganyo ya Dumela BOTSWANA Breakfast Show mo tsatsing lone la bone. So ka gore le thulaganyo ya gago ya mamarato ya Dumela BOTSWANA Breakfast Show e tlang go gana ka thotloetso le tebogo ke bone ba BOTSWANA Post ya tswela ka go tsena mo pisano ya rena ya bobedi mme ebile e lone e leng gore tla be ga rela tsatsi la gago la bone ke tswa go tlala ha re bua ka tsa ditlhaeletsano ke number 1 because of you ke bua hela jalo ka Mascom me gore ka kone ke na le the Chief Corporate Affairs Officer gone ka go me Boipelo Matenge. Me Boipelo, good morning. Good morning. How are you? I'm well, and how are you? I'm great. Are you number 1? We are number 1 because of you. Number 1 because of you. Ke rata gore it has been a slogan se leng gore for the longest since se le teng a kere. A re tsena mo go wena tota o simolola ka go dumedisa tota ba dirisi bone ba Mascom o bo re bolela gore tota Mascom ke eng. Yes, ke a itse ke na le Mascom ke a sim card tse pedi sa Mascom ke a letsa mme Mascom ke eng. Mascom ha re bua hela go etswang teng re ka re ke tsa dithaeletsanyo telecommunications re ne re baya jalo gore we are in the telecommunications industry ha re bua malatsing ya gompieno re lebile ka harana misitseng ditiriso tsa rona di service tsa rona ka ha di go dileng ka teng we are a digital service provider and we are a digital service provider of choice to all users re bhajalo data re hajalo le maranyana gore o khone go letsa ra bitsang voice SMS le ditiriso hela tse dingwe tsone tse re di dirisa mo nakong ya gompieno to be able to have access to services such as your Facebook, you know, your social media tota hela maharatata le network hela ka re it's going Mascom the number 1 yellow brand. Le nna nka rialo ke re itse re keng I form part of the family because I think my first SIM card that I bought in Elia Mascom SIM card sa ntse iturana kwa tesa e sa je 10 pula ka bona ja 10 pula mona kwa bo gompieno a ke itse re ya le gona le a drive e leng gore teng gona na re bua ka KYC know your customer a go re se mo motlhaleng tota re bolelle gore KYC ke eng botlhokwa jwa ene ke. Yes. KYC has a source sesha. I think hela rotary kile ra dira KYC at some point in our lives. Babokra e leng gore ke one regulator ya rona re di telecommunication operators ba ne ba ntsha mo re go bitsang re SIM registration guidelines ka October 2022 and they became effective ka October 2022. So the SIM registration guidelines mo teng
di na le se leng gore ha o le modirisi wa tsone dithaeletsano tsa rona a mobile customer go na le section e leng gore mo teng e bua ka updating your KYC ke sone se ha ile gore nako nngwe itlhalang ka re bua re sim registration ka ha re KYC the Mascom KYC is the drive that we are speaking about it's a gone mo di sim registration guideline gore ha o le modirisi wa the mobile telecommunications re tshwanetse go itse kana no your customer ra ya logela gore re tshwanetse go itse no process ya rona ya batswana ba ite ba botse gore process ke eng re dira ka gore na nkile nna o tsere gape nna Mascom la nkitse a ke re nkile ka ta go lona ka dira yone process in the past what is new about this regulations ke gore of very paramount importance ke gone gore re tshwanetse re go verify ga re dira yone this customer know your customer re dira mo gongwe gape mo eleng gore ra go verify kana ra go netefatsa boamaruri ja yone ra rurifatsa indeed gore a ke wena tota boipelo matenge ka go leba gape mo national database ya rona ya omang so that is the process and that is the reason why re batla go bua gona gore motswana mongwe le mongwe tshwantse gore a dire le ha o kile wa e dira pele mo nakong ya gompieno o tshwantse gore o ipoeletse gape because process e different mme direletse gone gore re kgone go netefatsa boamaruri ja gore mongwe le mongwe yo o tshwereng number e bile a bua gore ke se mamma ka nnete le go ke ene tota ka boamaruri jo bontsheng jalo mme gone ha wena me boipelo matenge what are some of the risks or consequences se leng gore di teng ya lo re tsamaya re tibile gore nna ke re so ke tla be ke sa dire KYC compliance e leng gore la e tlhoka gore ke batla o e lebele in terms of service o bo ba o e lebela hela mo tshireletsegong kgotsa security I think boamaruri ja kgang tota ha re ya ko moding wa gore e rile really di operator ga mmogo le bokra re nna ha ba tserere go tshwanetse gore go nne le process ene re lebile go godimo ke tshireletsego security ya gago o le modirisi wa dithaeletsanyo security ya gago o le motswana you know mobile telecommunications abroad it's an amodion tse dintsi ha o le re sego gompieno yana number ya gago e dirisa gape for your mobile money ke yone number gape e dirisa mo dibankeng ha o kaela thoko so e gongwe le gongwe tota ke number e botlhokwa so go itse gore ke mang yo dirisa number e o number e ke a ga mang ke go mo go botlhokwa mo dion tsa itshireletsego go na le ba ileng gore you know the more ha re ntse re advance ka technology re dira le bone ba bothalegela ka rona ba advance you would know gore in the past and or recently fraud ya go godimo you know across mobile networks across banks and one of the issues that we are trying to cap ke one fraud gore re leke gone gape gore le ha re sala batho morago ba itshireletse law enforcement ha sala batho morago e kgone gore e kgone go ya teng ko tota go mothung e leng gore ke ene monga number eo mebile le gore re kgona go tshwara one batho ba ne gore ba le borukuthi jo bontsinyana so tota hela ha o le motswana ke kganya itshireletso go ya gago pele ga sepele sepehela ke yone e re lebileng ko pele all right ko la pentla ke go le gore gone ka kwano ke bua jalo the chief corporate affairs officer gone ka ko ditlhaeletsano tota tse di tonala mo lehatseng la ona Botswana ke bua jalo ka Mascom ke na le me boipelo mateng gone ka kwana me boipelo a re bua yanong ka the steps ene gore ke tswana go re bele gore ke a di dira yanong gore go iragala yang a gona le closing date go iragala yang o tlhoka eng mo go nna ke ka isa zone KYC ye ko kaya ke gona go dira mo mare ko ra go ntse through the process tota ha re lenteng re le ba Mascom ke ka bua gore re dirile gothe gore re dire mo eleng gore batswana ba nne le gone gore ba ka bona di services tsa KYC gore go eleng gore rana mele le hatselo the ka bophara gore o kgone gore o nne le hela ha o tsena o bo kgona go dira yone KYC process ha re lenteng le ha re ikuelang ke gore rana misitse one di services tsa rona tsa across di channel tsa rona jaanong ke gore hela ha o le motswana o tseye o mang wa gago kampo ha o se motswana o tseye passport ya gago o tsene ha Mascom shop o tsene mo Chopisi o tsene mo madirelong a rona a mangwe a ileng gore a tla bana le sticker se kwa dileng go te Mascom KYC o bo dira KYC o thoka hela o mang wa gago o thoka hela passport ya gago ke yone hela o e thokang ke tsone tse di thokang tseo re be re go thusa re na le bangwe gape ba ileng gore ba tsamaya mo lapeng ba tsamaya mo lapeng a rona re ba bitsa re di food soldiers ba ya ko lapeng le gore yaanong gape re ntse re batla go atumela motswana ya re ka ko block 10 ke le ka ba bona erra mebile ha ile gore go ngona le dingwengorego
go gongwe o ipotsa ra motho mme kene o ka re letsa ko 124 re be re khona gape gone go verify gore nyame ke bone ba rona so ke gone la mo go thoka sa bo thokwa se ke batlang go se bua ke gore di 31 tsa ga March 2024 ke one date e re hiweng re le Batswana lo re kgaole ka gore re le kgaole nyame ntse hela lo a re bue hela yalo it's a compliance issue bokra e re hile up until the 31 tsa March so ke sone se o bona re anong re tota re kopa gore Batswana ba ithutwetse ka rata go thoka tiriso ya mogala ga go ga se so se leng gore re ka se eletsa this is a very important service that we would want Batswana to still continue to be able to get access to so ke sone se re kopang hela gore the 31 tsa March before the 31 tsa March 2024 please make sure that your KYC has been updated one thing when I maybe pelo matenge se batho ba itla ngore ka sone e na ile the quality of service ke ra in terms of ha ke tsana go service centering ya lona gore go bohego go le kana kang gore be le gore ke a tsena ke tla ka yona o mang khotsa ke tla ka yona passport ya me be le gore tlhatla o di rebile ke heditse ga ke batla ga go fola line re busy ra rialo convenience is a very important thing and at Mascom ra le re tsa ra le bella le tsone di kgwetho tsa rutsa tse le nang le tsone and kana go lena go re le ka go nna innovative and also have seamless processes ka ha re dileng ka terna le mo re go bitsa re a digital KYC device e ke one re tsamang ka yone ke one re dirisang ko di shopo ne re direla ya le gone gore go nne le that convenience and that ease of use mme bile gape le ko di shopong tsa rona le gone mo mahelo a ntseng ke bua ka one re na le buti anong gore KYC re beetse hale gore wa itse re ina le ha idirelwang teng mme gape tota every day re le ka go baakanya ha re bona ha go sa nna sente ra baakanya mme at this point because gape ra tlhaloganya gore Batswana ene khanya KYC gantsi tota o itlhela e le gore re ithaganetse so re le ka bojothe gore ha o tsena go madirelong a rona process yone eo e nne khutshwane le gone mo go yone device yone ya rona re ne re ntse re gokotsa lebaka la yone go itlhara re nyame nako ke one le kaneng gore Motswana hela a re tobetse re be re hetsa lo ena and one thing that I really like is that ha go ngwahalna le deactivation kana gona deactivations I ne ke tle ke le bone le ko Sunday soccer le le gone ka ko le tsetse device tse go ntse go our update so I think that's a drive e leng gore also ke a rata gone gore latela Batswana di sa itlamelo go bone gore ha ile gore ana go go tla ko office ka gore wa re busy mme ke go kgonne go a bolong ya sonta tla re go tsamela re update yo KYC ke batla gore ba gakolela bohelo gone gore go tswalwa lenyalo le gone gore mme ha ba batla kitso hela ka sepela se leng gore sa malo Mascom ba ka ikgolaganya lona mo di platformong dife di 31 tsa March 2024 tla ke riane gore a re na le kgweditse pedi tota hela under 2 months 31 tsa March hela ha o ka moela thoko ke ka moso hela yana so ke sone se re kopa thata gore Batswana re rotloetsa Batswana gore ba ikatumetse madirelo a rona ba kgone go update KYC line ya rona 124 ke line e leng gore ha ona le dipotso tsotlhe tse ona natso ka KYC o ka di bona ko mme gape re tswela re ntse re bua on our social media platforms on Facebook on LinkedIn on Twitter X ya ka re bitsa gompieno ke gone go di buante mme gape re tswela re ntse re ta mo go lona yana re ta go bua lona ke mona kwa gompieno tota re ta bo re ntse re le teng le tsile go rutwa thata because aka re bua 31 March so re batla go reacha Motswana mongwe le mongwe and by any means we will be doing that. And lastly, we say Mascom. Number 1 because of you. Thank you so much. Thank you so much. Weso ka re lo ke gona ka pisana mele the Chief Corporate Affairs Officer gona ka go Mascom e tla go bukutlo me buipelo matengelo ne re bua ya lo ka KYC a tlhalosa le gore come 31st of March o tsana go re be le gore we update ile hela ha o bona di 31 tsa March di tsena we se o dirialo o bo itse gore mogala ga go tla tsamaya lo e le gone gore wa kgaolwa mme ha o batla go ikgolaganya le bone ba teng mo maranyane ka go harologana ba bidio hela go te Mascom ha o ka ke ba misa mme hela gore yo o modirisi wa postpaid o ka letsa 129 mme hela gore yo on prepaid ke 124 go tsa ka ba romela molaetsa mo mogaleng wa bone wa WhatsApp ke 7199999 that's simple wetso a re be gone fa ke go tsa Miss K re be re tla go garela thulaganyo ya gago ya Dumela Botswana breakfast show.
Weso ka gore letsatsi la gago la bone le wela ka tselentseng jalo gone mo Dumela Botswana Breakfast Show ke dumela ha o itumeletse tsotlhe tsene gore ne di go di tshwaretse mo tsatsilwane la gompieno ga kola ga rile ha re simolla go ntlheng hela ra tsamara go isela mmele bone ba B-Pomas ya ra ga tsa home miss ke go tsama go tsena tsa metshameko kgantele ka go isela ka go the wheelbarrow ra go tsaya lo discover Botswana kgantele ka tsama le tsela tsa rona re tlhola gore seemo sa pharakano se me ka tselentseng jang mme na re mo pisanong ya ntlha gone ka kwano ke ne ke na le bone ba Food Bank Botswana re bua ka seemo sa dijo mo lehatsheng lone la Botswana gona gore wena sabe sa gago e ka nna eng o le molemi kgotsa o le Motswana ka kakaretso ela ka ra kwa bosupa ra tsa kgasa rena dikgangela ntlha mo tsatsi la gompieno mme ke sa tswa go tswa mo pisano le bone ba ditlhaeletsano e le ba Mascom re bua jalo ka know your customer kgotsa KYC e ba tlhalosang jalo gore come the 31st of March 2024 ha ile gore ga ba ira yalo mogala wa gago e tlabe e le gore wa kgaola so nako ke yone ena gone gore tsana mo diofising tsa Mascom tse di gaufi le wena gore be le gore you do your KYC mme ala batla go itse go eta ha o ka ba letsa mo megaleng ya 129 ha gore you're on postpaid 124 ha gore you are on prepaid or send them a WhatsApp on 7199999. Miss K? Yebo. Rose Branch is arriving today. Are you going there? No. No, but Rose Branch is arriving this afternoon at around 4 o'clock. Rose Branch, just go to the airport. 3, 3:30. You are all sorted, but I'm going there. It's not far from my house. I don't do photos. Yeah, I don't do photos. Ono mo tsa metshameko re buile jalo ka batshameki ba rona me le gore ba ka go Durban le metshameko ne le attendance re buile ka metshameko ya Africa Cup of Nations Carabao Cup Copa del Rey ga me go dile le ipankanyo ya ditlhopha tsa rona tsa bomme double action Mazoti Security Systems UB Kicks ya ka Division 1 e tla boetsana jalo mo week 2 a re ga re le tsa la bone ka tsela entseng jalo re buile le tsena gape tsa cricket. I don't know why my director likes cricket, but we spoke about cricket under 19 World Cup e le gore e tsweletse Australian Open. Of course, I want to go watch the semi-finals tsa bomme so go le bogolo motshameko ga Sabalanka ha mo go jalo le Coco Gauff mo tsela ka mo seta ba le the men's semi-finals over the weekend. Australian Open e tla boeta jalo ko Bokhutong ke bua Karabo Miss K bo sena re kopana jalo mo go la ka mo until tomorrow. Nna ke bidwa re se go motloka thari wetso. Good morning. Good day. The Morning Show is proudly brought to you by Botswana Post. Rise and shine.